হৰফালে জুবিন গাৰ্গক সমালোচনা কৰিছে লোকশিল্পী হেম গগৈ বেলতলা বিহু সমিতিৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লোকশিল্পী গৰাকীয়ে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনোৱাতকৈ জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আয়োজন কৰাৰ আহ্বান কৰিছে লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক গৰাকীয়ে বেলতলা বিহু সমিতিৰ হিহতীয়া সিদ্ধান্তত হৰব হৈ পৰিছে হেম গগৈ কেৱল জুবিন গাৰ্গেহে বিহুত হিন্দী গীত গাব পাৰিব বুলি সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছিল বেলতলা বিহু সমিতিয়ে হেম গগৈৰ মতে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে বেলতলা বিহু সমিতিৰ আছে গোপন বুজাবুজি অন্যথা কেৱল জুবিন গাৰ্গকহে বিহু মঞ্চত কিয় হিন্দী গীত পৰিৱেশনৰ অনুমতি দিলে বুলিও তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছে মঞ্চত সুৰাপান কৰা প্ৰসংগ জুবিনৰ শিল্পী সত্তা নাই বুলি কঠোৰ সমালোচনা গগৈৰ বিহু গীতত অশালীন যৌনগন্ধি শব্দৰ পয়োভৰক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হেম গগৈ তাহানিটো বিহু গীত যৌনগন্ধি কথা আছিল যদিও আজিৰ প্ৰজন্মৰ গীতিকাৰৰ দৰে অশালীনতা নাছিল বুলি মত পোষণ কৰিছে বিহু বিশেষজ্ঞ গৰাকীয়ে হাঁহি উঠা কথা আমি এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও এইটো সমৰ্থন নজনাওঁ বেলতলা বিহু সমিতিয়ে যদি দিছে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিছে যিহেতু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে হিন্দী গীত বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আনহাতে আলফাইও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে হিন্দী গীত গোৱাটোৰ পৰা আৰু তেতিয়াহ'লে জুবিন গাৰ্গক কিয় মানে একচেটিয়াভাৱে হিন্দী গীত গাবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে সঁচা কথা কৈছোঁ কি জুবিন গাৰ্গ কি হ'ল জুবিন গাৰ্গ শিল্পী নেকি শিল্পী সত্তা কাক কয় শিল্পী কাক কয় প্ৰকৃততে শিল্পী হ'বলৈ হ'লে সাগৰৰ তলি মুকুতা বুটলি আনিব পৰাজনে শিল্পী বুলি বিষ্ণু ৰাভাদেৱে কৈ গৈছে গতিকে তেওঁক ইমান দৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰা কাৰণটো কি থাকিব পাৰে নিশ্চয় বেলতলা সমিতিৰ লগত তেওঁ কিবা বুজা পৰা আছে বুলি আমি ভাবোঁ গুৱাহাটীত বলিউডৰ অভিনেত্ৰী নেহা ধুপিয়া অসম আৰক্ষীৰ শিশুৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰত নেহা ধুপিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো ইনফেণ্টিয়া শীৰ্ষক দেশৰ প্ৰথমখন শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিশেষ ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰৰ মাজলৈ I said this to you many years from now and I wasn't on the show for almost 4 years. I became a parent twice over. I went back to being on the show and it was far more challenging for me to go back after having 2 children at home waiting for me and then being pushed into these situations. And I feel when a show like this gives you opportunities to go back and do the things that you get to do, it not only helps you realize your potential to the maximum, it also makes you believe that, as people, as human beings, there's very little that you can't do. So I'm very, very fond of the show. I'll always take up for it. I'll always take up for it. Thank you, ma'am. Thank you. I'm Asha Kothari and Hi, ma'am. I teach at the university at Guwahati. My question comes from the fact that, some years ago, I had a friend who had a daughter who on social media and even when people would meet her was one of the most one of the peppiest people I've known. And then one fine day, suddenly in the evening, after making a specific number of posts, she actually committed suicide. Oh my. Now, this duplicity in how children and adolescents, and she was an adolescent, present themselves, on social media and what they're really feeling inside, is something that is one of the most worrying things. I mean, losing a child, what can be worse than that? And if social media is to blame, I don't know how we are supposed to be actually keeping tabs on what's really going on in the mind of the child. It's a very heavy and probably a very dark question, but then it exists nevertheless. And this is something that we really don't want to live through. So I just want to know what you suggest, how parents should keep, a finger on the pulse of their child. Well, firstly, I'm very sorry to hear this, ma'am. It's just, it's beyond dark, and it shouldn't happen. It just shouldn't happen. It shouldn't happen to anyone. I mean, I don't know. অনুষ্ঠানটোৱে আছিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ